Kwa wachezaji hawa 32 ambao waliteuliwa kutoka kote nchini na vilevile wakufunzi wao, ziara hii ya Uhispania ilikuwa na manufaa makubwa sana na iliwafunza mengi ambayo yatawasaidia katika maisha yao. Number one, Kenya facilities ni blanda. Ina to cost one. Then I want to believe sisi Kenyan coaches are to train sana on to allow mchezaji a think. As in mchezaji akiwa kwa uwanja when there is a situation, yeye mwenyewe aweze kusolve. Nataka kama coach umwambie everything. But hapa nimeona tofauti ni the coaches are allowing the players to think. Kila saa wanawaambia think when you are in a given situation, think. Si ati ucheze tu, si ati hata ukipata mpira upige tu. Think and then look at be aware of your situation. Then pick out the best option ndio ucheze paka. Tumelearn hiyo ni kuambia ball possession na keep ball kwa mguu na kutumia smaller spaces. Na sisi tunategemea lazima tutumie kiwanja full ndio wote tupate kutrain. But nimegundua the smaller spaces the better the training, because wanakuwa na hiyo kila time wako na hiyo ball kwa mguu, then intensity na conditioning pia na ball iko juu, si ile yetu ya mbio na kupanda milima. Tumekuwa first time kukam Spain na tumekam Spain, tumepata makocha wapya, wametufunza vitu mpya kando na zenye tumefunzwa huko Kenya na makocha wetu, na pia imekuwa poa kuinteract na watu wa huku hata kama si sana. Alafu pia vile tumetembea mastadi kubwa kama Camp Nou, kila mtu alikuwa anataka kwenda kuona Camp Nou, kuona Mali Messi anacheza. Tulienda na tukatembea huko ndani. Pia tulimuona akicheza yeye mwenyewe. Imekuwa ni a good experience. Nikienda home nakuwa nimelearn keep time, kutakiana pia. Juu kweli huwezi peke yako, lazima mkwe as a team. Ndio maana ni football, kusaidiana na kuaminiana tena kila mtu, na kukaa mwingine ajue unamfunza. Unaweza kuwa unajua lakini ujisaidie ukikaa nayo, lazima ufunze mwingine ajue pia. Kutoka hii training camp nimegain kwanza confidence na kukana ball as a defender, si ati iende tu. Unajua huko Kenya kocha mkelele iende ifanye nini, but hapa kocha anakupea time yako ucheze ball na mind yako venye una think. Yani the way you decide ndo final na vitu kama hizo, na communication pia, vitu kama communication. Kwa hiyo kocha anakuambia mcommunicate na so things, but in Kenya unaweza pata coach labda hata anakupigia kelele na kuambia vitu such that unaweza introduce Kenya unafanya kwa kiwanja ikiwa poa. Atem Kato ambaye anatoka katika eneo la Kapenguria anasema ziara ya Uhispania imemfunza mengi na imenoa makali yake ya soka. Kwa majina ni Atem Kato, na chezea St. Peter's Mias High School. Hii ndio timu yangu. Ingekuwa si mpira singeenda shule kwa sababu niko na mandugu wengi, ni wengine wanasomeshwa huko. Sasa hakuna venye mimi ningeenda. Juu nilikaa home, hata sometime nilikaa home, sikuwa ninaenda shule. Lakini nilikuja nikacheza ball nyingine ya mtaa hapo. Nikachukuliwa na Mr. Cosmas na Bungolo, mwenye ni principal wangu. Sasa akanichukua akanipea scholarship ya kusoma free, ninacheza mpira. Kama ingekuwa hiyo mpira, hata ningekuwa sasa hata niko mtaa. Hii edition 2 regionals imekuwa tough sana. Hajakuwa rahisi kwa sababu hii edition 2 kila mtu amejua sasa kumbe Chapadimba ni ukweli, si kama venye last time watu walikuwa wanachukulia mzaa. Lakini this time round watu wamejua wenyewe Chapadimba na Safaricom inaweza kukupeleka nje ya country. Huko Spain nimefurahi sana, maana yake nimepata new coaches, nimepata vitu tofauti tu, training yao ya hali ya juu. Yani wamenifunza vitu yenye sikuwa najua. Kama mtu kama ameniambia nina speed, lakini sasa sikuwa najua jinsi ya kutumia speed yangu. At least hayo wamenionyesha jinsi naweza run. Waliniambia niko na good handling, naweza handle ball vizuri, lakini sikuwa najua venye niko na hiyo strong point. At least wamenisaidia hadi nimejua mimi kumbe naweza fika mahali na hii football. Kitu yenye naweza ambia watu wa Safaricom waendelee tu na hiyo roho kusaidia, kwa sababu
hii tournament yenye wametoa hii imesaidia vijana wengi sana. Hata ukiona hata kwa hii timu yetu ya Chapadimba hii All Stars, karibu kila mtu ukiona hapa wanatoka mali tofauti tena mashinani huko ndani. Unaona, at least inasaidia wengi wenye wako na talent, wenye wako wamejigundua, at least wanakuwa na morali ile ya kucheza mpira. Mtu at least anajua mpira kama inaweza msaidia. Kwa Catherine Aringo ambaye anachezea timu ya Kwale Starlets, kushiriki makala ya pili ya Chapadimba na Safaricom imemsaidia kukabiliana na changamoto za maisha ambazo zinawakabili wasichana hasa kutoka maeneo ya pwani. Kwa majina naitwa Catherine Aringo na nichezea Kwale Starlets. Na hiyo Kwale Starlets ni timu ambayo inatoka Kwale na tulichezea pale Bomb Stadium games za Chapadimba, ndio kadale ma scouts wakaniselect. Pia na Mungu sababu imenisaidia kufundishwa kwenye shule. Kama si mpira nilikuwa sasa sisomi. Kwa sasa kwa legals na kunafundishwa kwa sababu mpira nalipwa na shule. Na kana mama ni ukweli, lakini angeweza kunilipia fees. Cause ako vizuri vile. Dada alituacha kitambo, lakini ni story tu ndefu ya wazazi. Na sasa tuko na mama peke yake. Naweza kutusaidia sisi sote, maana tuko wengi, tuko 6. Kama si bole kunipeleka shule, kuna wasichana wengi wa kule Kwale pia Mombasa. Kuna challenge ambayo face kama early pregnancy, wasichana wengi wanapata mimba. Badala mtu aende zoezi kama saa 8 ama saa 10, unapata mtu anaenda kuvuta bangi. Wengine anaoshana na group mbaya, so inaharibia future yao. Lakini football inasaidia sasa hiyo wasichana wanaenda zoezi, shughuliki na hizo mambo mbaya. Hii season 2 Chapadimba nimelearn kwa as a player you must have discipline, with commitment na pia na teamwork katika timu yako na pia hard working. Nilipoambiwa nina spend nisikia raha kwa siku tarajia kwa nitachaguliwa, kwa sababu timu yetu iko disqualified, ilikuwa nimevunjika moyo, but Mungu ni mkubwa, nilichaguliwa na nikaambiwa nimeselect kwenda Spain. Wazazi walisikia raha kwa sababu ndo mara yangu ya kwanza kutoka kwa nje ya nchi na ndo mara yangu ya kwanza kudanda ndege. Sawa, walisikia kwa sababu mtoto wao wa kwanza ndo kudanda ndege, ilikuwa si rahisi. Ningependa tu kuwashukuru Safaricom cause walinisaidia. Sasa at least najua Spain ni wapi, nimedanda ndege, sije kudanda ndege, ni mara yangu ya kwanza. Na pia wamenisaidia ku meet na different teams, maplayers ya different teams, tukaongea nao, tukajuana vizuri. Mwingine ni Alex Onchari ambaye anachezea klabu ya White Rhinos kutoka kaunti ya Narok. Anasema ziara hii ya Uhispania imempa motisha wa kunua makali yake ya soka na kuwa mchezaji bora nchini. Onchari hakuweza kuendelea na masomo yake baada ya kumaliza darasa la 8 kwa sababu ya ukosefu wa karo. Majina naitwa Alex Onchari kutoka Sarisa Narok. Jesa White Rhinos. Na masomo nimesomea up to Narok. Place inaitwa Lunga. Nimesomea shule inaitwa Lunga Day hapo tu. Kuanzia darasa la kwanza hadi la 8. Wakati nilikuwa nafanya mtihani, wakati kabla hata sianza kufanya mtihani hapo hivyo, nilikuwa na hopes mingi sana. Nasema tu Mungu anisaidie nisome sana, niweze kutembea karibu dunia yote. Lakini wakati nilipofanya mtihani, nayo wazazi wangu walitengana, wakosana, wakadivorce. Wakosana. Sasa mwingine akaenda huko, mwingine akaenda huko. Sasa sikupata tena kuendelea na masomo. Kanipea wakati mgumu. Sasa nikasema tu kitu nitabidi nitumie talent yangu basi nione vile itanifikisha. Sindika jaribu kitu kingine basi. Maisha ilikuwa tough kabisa. Sasa mimi nilikuwa na hawa watoto wadogo. Kuna mandugu yangu yanafuata. Yaani sasa hao kwa na ila kitu ya kusema unaenda kutafuta kazi nini. Kwa sababu mimi nilikuwa nimejulikana na watu huko, nilikuwa napiga ball. Sasa watu walikuwa wananipenda sana huko hivi. Nilipatafuta kazi tu ya kuhustle tu. Nikafanya ikalisha familia pole tu. Tulianza sasa la first leg, season ya kwanza. Tukacheza, baada tu kuwa serious feel, hatukujua kama iko na mazuri. Kangana soezi hadi semi-final ya regionals. Tutolewa kwa semi-final regionals. But sasa nguvu za Mwenyezi Mungu tu nichikuta tu naitwa nikiwa tumechaguliwa kwa Chapadimba kwenda Spain. Hii ndio safari yangu ya kwanza kwenda mbali na kutembea na ndege. Sijai ingia ndege. Tu imekuwa process
kuna kutumia passports. Hata sikuwa najua soma na passport hizo. Lakini sasa ndio nimetoa mpaka mimi mwenyewe jina langu imeandikwa hapo, picha yangu imewekwa hapo. Nafurahi sana kwa hiyo safari. Niliingia ndege, hata hata sikujua nikienda ni ndege. Nisitukia tu naambiwa keti, funga mshipi. Na nilifurahi sana. Kitu ya kwanza naweza shukuru sana Safaricom kwa kunipa opportunity kabisa hadi nimefika Spain. Kwa sababu kama hawangetoa kitu cha Badimba, labda hata singejulikana na Kenya. Nashukuru sana Safaricom. Kwa wazazi wa Irene, ziara hii iliwapa matumaini kuwa msichana wao atajikimu kimaisha, hasa baada ya kupitia changamoto nyingi katika eneo la Korogocho jijini Nairobi. Kwa majina ni Irene, nimetoka timu ya Kakoro, nimegrow kwa mtaa yenye inaitwa Coach, na si poa, iko na challenges mingi, sana wasichana kujiingiza kwa group mbaya, drugs, lakini hii futa inanisaidia juu ina make busy na focus na kile nataka. Sasa mimi sijiengage na hizo groups. Timu yetu ili participate kwa games za Chapadimba na tukakuwa number 1 Nairobi, na through hapo nikachaguliwa kwenda Spain kutrain na makoches wa La Liga. Tia hapa natarajia ni train better ndio hadi nisportiwe niende mbali nao, juu hii football pia ina mean a lot kwangu, juu ndio pia inanilipia school fees, na venye nilichaguliwa wazazi wangu walifurahi juu wanatarajia ndacheza poa, nichukuliwe na baadaye ndakuja kuwasaidia na hii futa. Mimi nimelearn kuwa patient, juu mimi hadi sikuwa natarajia ndachaguliwa, ni tu yani nilipata tu hivyo, lakini mimi nimefurahi sana, nimeshukuru. Cedric Asman anasema ziara hii ya La Liga ilimpa nafasi ya kujifunza mengi kuhusu soka na vilevile kukutana tena na wadhamini wa klabu yake ya nyumbani ambao walisafiri kutoka Ugiriki hadi Hispania kumuona akifanya mazoezi. Kwa majina naitwa Cedric Asman Dunston. Nachezea timu kutoka Mombasa inaitwa Shimanzi. Competition ya Coast Region naweza sema ilikuwa ngumu kidogo kwa sababu wachezaji ambao wako kule wengi ni wachezaji wepesi. Wachezaji ambao pia walikuwa washacheza katika hii Chapadimba mwaka uliopita. Sasa ilikuwa ngumu kidogo, lakini ni kung'ang'ana. Kama si Chapadimba, vijana hupata changamoto nyingi sana mtaani. Wengi hupata ukula miraa, kuna hizi majani jitamuguka. Sasa unapata kijana asipoona mwelekeo wa mpira, anaona haina haja mimi nijisumbue na sioni faida ya mpira. Sasa unapata anajiingiza kwa miadarati. Wengine unapata starehe unajua na madhara yake. Utatia mtoto wa mtu mimba, utaletewa. Wewe mwenyewe bado ni bwa mdogo, wewe bado ni kijana mdogo, bado haita mtu mama, tena unaletewa tena. Naona sasa vitu kama hizo unapata vijana pia wajiingiza kwa wizi. Vitu vibaya tu. Kwa hivyo Chapadimba mimi naishukuru, maana pia imenionyesha ndoto yangu. Nilipoambia naenda Spain ilikuwa ni kama ndoto, kwani mama alikuwa amini nimezoea kufanya naye matani. Sasa yeye alikuta ni kama jambo la kawaida, maana nilikuwa nikimwambia mimi lazima nitakuja panda moyo, yani ndege. Sasa alikuwa amini, lakini alivyoona katika magazeti nilivyosafiri kwenda Nairobi, tukawa katika hiyo process ya kutafuta pasipoti nini, basi hapo ndio ilibidi ameamini na akaamini kuwa hakuna kisichowezekana chini ya jua, bidii tunakuomba Mungu. Nimejifundisha mambo mengi nimekuja huku Spain. Nimejifundisha jinsi ya kuishi na hawa wazungu. Nimejifundisha pia kuna hali ya hewa, kuna vyakula vyao. Mbali na hao ni mazoezi yetu ya Kenya na ya Spain. Kwa kweli sisi Kenya hatuna mpangilio wa mazoezi, lakini unapata huku Spain watu fanya kitu kwa mpangilio. Kenya tumezoea kukimbia sana, hatuna time ya ball work, lakini huku mara nyingi ni ball work. Napata sisi wa Kenya tuko na challenge ya ball control ama touch ya ball, kwa sababu Kenya tujazoea kucheza sana na mpira mguuni, tumezoea kukimbia na kufanya mazoezi magumu. Si mbaya, usaidia pia mchezaji, lakini huku mara nyingi ni ball work. Sasa hiyo ndio challenge moja ambayo tunaipata. My name is Zacchaeus Christian Seko, born and raised in Nairobi, but I right now live in Greece.
But I came over to Spain today to see one of my guys who came over here by Chapadimba program. That's why I'm here today. Basically, the team that I have in Akunda is like, it started way back from, it was like an idea that I came up with, like to see on a way of how to help young guys back at home. It's like, you know, if you share and give them that exposure in whatever experience they have or talent they have, they can at least move further and do some more amazing stuff. So that's why I came up with the idea of starting like a small football team for the boys to, you know, try to make them explore their talent through football. Basically, I used to play football before. That's why I still have the passion of football. Au manager wangu nimekuwa naye kuanzia miaka 3 nyuma. Amekuwa kabla hajasafiri kuelekea Greece, nilikuwa tuko naye, amekuwa akinisaidia hapa na pale. Baada ya kusafiri pia hajatusahau, akabidi ile timu yetu ya Cosmos akawa anasaidia na mipira, cones, anatutumia jezi, kutusaidia na hizi vitu ndogo ndogo ambazo vijana wengine ukosa mtaani. Amekuwa akitusaidia pale, unapata mara nyingi watu kama sisi tuna kulipa nyumba, tuna kazi. Hivyo pia anatusaidia na vitu vidogo vidogo hivi tu. You know, sometimes we think that the change that we want to see is going to be impossible. The change that we want to see maybe sometimes in the generation that is there today is going to be impossible. But when you hear such stories, someone who is out there in Greece hustling and sending some of the money that he's making back to Kunda to be able to support a young boy who we didn't even know that story, and we have actually identified that young man and he's here today training with the rest, it actually says that that everybody can be able to make the change that they actually want to see in the world that we are living and the Kenya that we want to create and the generation that we want to bring up. I personally believe that it just takes one generation to be able to change a nation, right? And for us as Safaricom, we are doing our bit. But when you hear the stories of what is happening, like what has been shared by Cedric, it means that everybody can be able to play their part, and together we can be able to uplift our young people and show them a brighter possibility, brighter opportunities that they can then use to go out and even change their own communities. So it encourages me that we are not working this vision alone. We are also working this vision with many other Kenyans who can see the power of sports to actually transform young people's lives. Mimi nitawashukuru sana hawa jamaa wa Safaricom. Maana kuna tournament nyingi tumezicheza, lakini hakuna tournament ambayo imenifikisha mbali kama hii Safaricom, na ambayo imeweza kunisaidia. Safaricom si kucheza tu mpira, bali before mwanzo hizi tournament zao wanaweka chini, wanawafundisha jinsi maisha inafaa uishi katika haya maisha. Si mpira pekee katika maisha, bali after mpira nini ambao unafaa kufanya. Ukishafanikiwa kimpira nini hasa unafaa kufanya. Vitu kama hizo unapata inakupanua akili. So si mpira tu pekee yake, bali ni mambo mengi kuhusiana na maisha. Mengistu Lual ambaye ni mzaliwa wa Sudan Kusini anaishi katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma. Ziara hii ilionyesha kuwa soka inaweza kubadilisha na kuinua maisha ya mtu. Lual alimpoteza babake siku chache kabla ya fainali za eneo la ukanda wa Central. Sasa unasikia tu sijui mambo na Spain, sijui tunaenda Spain. Sasa hata siku believe tu. Sasa ni ile tu kucheza, nilikuja tu kucheza tu ile tu pass to time. Ndio nikajipata tu hapo mpaka hata niendelea hata kuwa top scorer, kitu yenye hata sikuwa natarajia. Na si ati mimi ndio nilikuwa best player kwa timu yetu. Si wote tuko poa sana. Ile tu unaweza sema tu ni bahati. Nilibahatisha tu kwa nini? Ile tu bahati ya Mungu. Background yangu mimi naweza sema tunaishi tu kwa humble background back in the camp. Kakuma camp there in Turkana County. Hapo ndo penye nimelelewa, nimezaliwa hapa. Si wote kama family tumezaliwa hapa. Wazazi ndio walitoka huko. Na mimi sijai travel mimi. Nimelelewa tu hiyo nini yote hiyo county yote huko. Hata kuna saa zingine watu walikuwa wanaitanga nini Mturkana. Cause nilikuwa najua Turkana sana, nimekaa Turkana watu Turkana wengi. So nimekaa tu niko tu hapa kwa camp na nimelelewa na mom sana cause mimi mwenyewe siwezi jua siwezi sema mimi najua dadangu nini babangu cause ni kitu yenyewe mimi sijui babangu kabisa cause alipass ile time yenyewe alipass tu ile time yenyewe sikuwa natarajia sana ila pass hata venye alikuwa mbeleni hakuna siku nilikuwa namuona hata single day. Cause venye mwenye nimekaa na yeye ni mamangu tu peke yangu. Na tumekuwa na issues, wamekuwa na issues zao wawili. So nilikuwa tu ni kama separate, na walikuwa separate. Na hii venye nilikuwa hiyo Chapadimba, tumecheza tu siku kama leo.
finali na sikuwa najua nini inaendelea kwa familia. So venye tulishinda tu leo ndio tunamaliza kucheza, sasa tunajipanga kurudi home, ndio nasikia nimepoteza baba. Naweza sema tu ni ile tu kuchanganyikiwa tu. Nimechanganyikiwa na tena niko na furaha kidogo. Kwa sababu hakuna kitu ngumu sana kama kupoteza mzazi. Kitu kingine ya uchungu sana. Na ile furaha ndogo tu yenye nilipata kwa hiyo at least ilikuwa na motivate kidogo kwa sababu nilikuwa nimeshinda kitu. Makala ya pili ya Chapa Dimba na Safaricom bila shaka yamedhihirisha kuwa mchezo wa soka unaweza kubadilisha maisha ya wachezaji chipukizi, familia zao na vile maeneo wanakotoka. Ed Marion kutoka Kajiado County alikuwa anapitia mengi. Alikuwa mtumizi wa dawa za kulevya na alishiriki wizi. Hata hivyo soka imemwezesha kupata mapato ya kujikimu kimaisha na vile kuwasaidia familia yake. Mimi naitwa Ed Marion. Mamangu alifariki na babangu pia. Sasa tunaishi na shosh. Maisha hapo after hivyo fadhazi kuondoka, maisha ilikuwa ngumu sana. Selbidi nimeingia hadi kwa miadarati, nimeingia hadi kwa wizi. Mungu tu alinokania. Nikaenda Kajiado. Hivyo kucheza ball. Hiyo tu ball talent haikufa. Safari ilikuwa ngumu kidogo, sikuwa naamini kwanza. Mpaka nimefika hapa bado sijaamini. Nimekaa kama siku mbili ndo nimeanza kuamini. Niko Spain kweli. Mimi nashukuru sana Safaricom. Na naomba wasiache kuleta, waendelee. Soka pia imesaidia familia ya Jane Jerry kubadilisha maisha yao baada ya kukabiliwa na changamoto kufuatia vita vya kikabila baada ya uchaguzi wa mwaka 2007. Kwa majina ni Jane Jerry. Nimezaliwa Eldoret. After vita 2007 tulitoka na mama tukiwa watano tukakuja Naivasha. Mali mama alisaidiwa kidogo, kajenga at least nyumba. Ndio tukakaa. Mama alikuwa ananiencourage nicheze. Juu hakuna mwenye amecheza. Hakuna mwenye amecheza home. So alikuwa ananiambia ni work hard, juu mpango wa Mungu iko wapi. Message nilipata after tusha win game. Nilifurahi pika hadi huku Spain. Kasi football, mama angeza juu. Kasa hizi ana job. Message naweza ambia Safaricom kwa shukuru kutupea hii chance kama madem. Baada ya ziara hii ya Uhispania, Chapa Dimba na Safaricom haijakomea hapo. Kitita cha shilingi milioni 1 kinawasubiri wachezaji wa timu itakaoshinda taji la kitaifa wakati wa fainali ambazo zitafanyika katika kaunti ya Meru mwezi Juni mwaka huu. Okay, timu yangu kwa national finals hiyo Euronats. Mimi kwa believe yangu, mimi na believe sana kwa hiyo timu yetu. Kwa sababu penye tumetoka si game moja ndio tulicheza. Kutoka county mpaka penye tulikuja kujipata sasa tuko nationals. Ni kitu tu tunashukuru tu Mungu sana. Mimi najua hiyo kitu tutashinda. Juu last time ni venye wali participate hiyo Euronats tulipigwa quarter finals. Na ilikuwa tu blanda yetu tulipigwa. Na ilikuwa the same nationals. So sasa hii tushajua nini tunatarajia huko nationals, ni team gani, ni opponent gani unafaa kucheza nao. Hata hao pia wako perfect, ndio maana wakajipata hapo kwa nationals, na ndio maana sisi pia tumejipata tuko nationals. So si wote tuko sawa. Ni ile tu bidii yako tu. Kujisacrifice tu, kwa sababu kuna kitu wewe ina last. Jisacrifice kwa hiyo time, ucheze poa na baadaye kitu una believe na unakuja kuipata. Mimi kinyeneza Zambia Safaricom ni asanti kwa itona, kwa sababu yenyewe kasi itona sasa isingekuwa malika hapa, na imefanya nimeavoid vitu mingi, kitu ka bad company. Sasa labda kasa ningekuwa Kenya, hata labda sasa ningekuwa group mbaya, lakini sasa ni keep busy. Sasa niko malika hapa, tunajienjoy, tunapelekwa tunajienjoy kuona vitu zenye hadi tujaiona. Nimesema asanti. Tournament ya Chapa Dimba nimefurahia, imenifanya nifike mbali, nione Spain, nipande ndege, na wahimiza tu waendelee hivyo hivyo. Alafu kitu next nataka wafanye, naomba tu kama wanaweza fanya, kuna watoto wanajua ball hapo age 12 ikienda 16, juu sasa wanaleta 16 to 20. Naomba tu hapo age 12 to 16 kuna watoto hapo wanajua ball, pia waanzishe hiyo, wacheze tournament yao kivyao, waenjoy wao pia. So this year is not over, but we've been very happy to work with Safaricom, and
would like to continue working on this wonderful project. As much as we have done the training, gone through Chapadimba and done the training here in Spain, I hope there's going to be possibilities that are going to be created with these young men and women being placed in teams, right? Because I mean, today we celebrate what we see Kenyans being able to achieve in the English Premier League or in even here in La Liga. So it means that we can actually create those possibilities for these young people. But there's a responsibility that goes even beyond Safaricom in terms of the institutions that are responsible for sports to take this talent that has already been invested in. They've already been identified by talent, by La Liga. Why can't we support them and begin to then form the teams that will usher Kenya into greatness on the football platform? So for me, 5 years from now, I think Safaricom will still be investing in this. We're going to continue to identify the stars and work with the Football Federation together with the Ministry of Sports to keep taking them higher. But I hope we will be able to talk of a team or a national team that has won the African Cup of Nations or has even gone higher in terms of the global platform. And we can actually trace back the roots and say we identified them through the Chapadimba program. And we can actually talk about having citizens of this country who are making an impact simply because of the skills and competencies that they learned here. That for me would be a true picture of transforming lives and a true testimony to what we say, that when we come together, we can make great things happen. Please make sure to upate your time, at least kuja watch your si ati kama ni game yetu pekee yetu. Kuja watch tu game zote za nationals, team zote yenye ziko huko. Kwa sababu hapo kumejaa talent mingi sana.